students. Now, in this video, I am going to explain you multiplication of decimal numbers. म्हणजे दशांश चिन्ह असलेल्या अंकांचा गुणाकार मी आज तुम्हाला समजवतोय. Now you may say, sir, what's difficult in that? Multiplication of numbers in the same way multiplication of decimal number. But in my service, I was a mathematics teacher in recognized school. So I experienced that many students confused about this decimal point, where to keep that decimal point, and that important factor you keep in mind. Of course, one thing I want to emphasize that your tables up to at least 12 must be good for multiplication. 12 पर्यंतचे तुमचे पाढे गुणाकारासाठी अतिशय चांगले पाहिजे, ते मात्र तुम्ही घरी चांगले करून ठेवा. You should say 5 4s are 20 directly. You don't recall it like this: 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20. No, 5 4s are 20. You should able to say directly. Okay. Now let us take one example, that 23.4 multiplied by 2.76. Now for time being, you forget that there is decimal point, and you simply multiply 234 multiplied by 27. This is the simple way. Now, by conventional method, I am saying this multiplication to you, not by trick. I have explained how this multiplication is done by trick also, and that trick you can see in my another video, and for that you have to subscribe my channel. There you can see my others many videos also. याचे ट्रिक्स सुद्धा आहेत त्या मल्टिप्लिकेशनच्या, आणि त्या ट्रिक्स माझ्या चॅनलवर आहेत, ते तुम्ही सबस्क्राईब करा, ते बाकीचे व्हिडिओ बघा. तोपर्यंत मी आपल्या नेहमीच्या पद्धतीने हा गुणाकार सांगतो. 7 4s are 28 and carry 2. हातचे 2. 7 3s are 21 and 2 23. Again carry 2. 7 2s are 14 and 2 16. This is the multiplication by 7. And now many students forget that before multiplying by this 2, you have to give 0 at unit place. बरेच विद्यार्थी विसरून जातात की या 2 ने मल्टिप्लाय करताना अगोदर युनिट प्लेसच्या खाली 0 द्यावा लागतो. Now 2 4s are 8 here, not here. Now 2 3s are 6 and 2 2s are 4. Always keep one good habit, that digits must be with proper spaces. Digits must be bigger enough and digit must be below the digit. काही गोष्टींची काळजी घ्या, याच्यामध्ये चांगली जागा ठेवा, हे अंक मोठे काढा, आणि अंकांच्या खाली अंक लिहिणं ही महत्त्वाची सवय ठेवा, अन्यथा ऍडिशन मध्ये बेरजेमध्ये चुका होतात. You have to add these two. 8 plus 0 8, 8 plus 3. Many students can't do even 8 plus 3. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना 8 plus 3 येत नाही. ते कसे करतात सांगतो मी तुम्हाला. 8 9 10 and answer is 8 plus 3 10. No, don't count 8. Don't count 8. Count next 3 numbers before after 8. That is, don't count 8, 9, 10, 11. This is the method. Now 11, so carry again 1. 6 plus 6 12, 12 plus 1 13. Carry again 1. 4 plus 1 5 and 1 6. So answer is 6 3 1 8. That I am writing here. 6 3 1 8. And now the point is where to give this decimal point. What we have done? We multiply only 234 multiplied by 27. That answer is 6318. Now, to the right hand side of decimal point, right hand side of our right hand side. Now to the right hand side of decimal point, count digits in total problem. 2 4s are 24, multiplied by 27. 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 2 4s are 24, mul
There are 2 digits after decimal point 1 and 2. Now here too, give decimal point in such a way that to its right side there must be 2 digits. That means I have to give decimal point here 63.18. Now there are 2 digits after decimal point 1 2, and here two digits 1 2. That is the proper and right method. म्हणजे डेसिमल पॉइंट देताना ज्या चुका होतात त्याचं असं आहे, दशांश अंकाच्या म्हणजे डेसिमल पॉइंटच्या आपल्या उजव्या हाताकडे आपण इकडे चेहरा केला, आपल्या उजव्या हाताकडे टोटल किती अंक आहे मोजा, 1 2 4 7 नाही, 1 2. आणि अशा ठिकाणी डेसिमल पॉइंट द्या की उजव्या हाताला 2च अंक आले पाहिजे, 1 2. तर 2 ला 2 जुळले म्हणजे आन्सर राईट. दिस इज द प्रॉपर मेथड ऑफ मल्टिप्लिकेशन ऑफ नंबर्स. नाउ इफ इट हॅड बीन मल्टिप्लाइड बाय 27, समजा मल्टिप्लाय बाय 23.4 मल्टिप्लाइड बाय 27 असतं तरी आपण हेच केलं असतं, आन्सर हेच आलं असतं 6318. फक्त प्रश्न असा आला असता की कुठे द्यायचा डेसिमल पॉइंट. तर आता डेसिमल पॉइंट नंतर एकच अंक आहे. हा हो, इथे नाही, इथे पॉइंट 0 आहे. तर पॉइंट 0 काउंट करायचा नाही, तुम्ही काउंट करायचा फक्त हा 4 आणि मग एकच अंक म्हणून इथे डेसिमल पॉइंट येईल, एकच अंक 631.8. उदाहरणार्थ अजून एक सांगतो, असं मल्टिप्लिकेशन असतं बघा. 0.234 मल्टिप्लाइड बाय 2.7. तर आपण तेच मल्टिप्लिकेशन केलं असतं 234 मल्टिप्लाइड बाय 27. आन्सर तेच आलं असतं 6318. तेच लिहिलं असतं मी 6318. पण डेसिमल पॉइंट शिफ्ट झाला असता. डेसिमल पॉइंट पुढे हवी शिफ्टेड, वेअर आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 2 3 and this 4. 1 2 3 4. Now count from this side. 1 2 3 4. Give point here and there is no number, so give 0. So the answer would be 0.6318. जर इथे जास्त नंबर झाले असते 5 तर अजून एक 0 देऊन नंतर पॉइंट दिला असता, 0 वाढवत गेलो असतो आपण. तर ही पद्धत आहे मल्टिप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स. Try exercise from your textbook and you will get proper answer by proper practice. And for more videos, subscribe my channel and like to my channel. You will get more good videos on such simple topics.